Ooh. I think we are being live streamed. Yay! Yay! There you go. Are we recording? Let's record. That's always a good idea as well. Good morning, everybody. Jó reggelt, mindenki. So we are going to have this conversation with Graham Crosskill. Am I doing a pronunciation good? No, because I changed my surname. I was gifted a beautiful surname a few months ago from a very good friend. So it's Graham Crosscuddles. A mai beszélgetést Graham Crosskill-el folytatjuk. Kérdezte Nikolát, hogy jól ejti a nevét, és mondta Graham, hogy nem, mert új vezetéknevet kapott egy kedves barátjától nem olyan régen. Graham Crosskill? Crosscuddle. Mint a fölelés. Yeah. Igen, Crosscuddle. Amazing. Yeah. So today's topic, thank you for being here. We're Thank both you. of you, actually. Köszönjük, hogy itt vagy szó. Thank you, Réka, for the translation. And so let's begin. So the topic is thriving in difficult times. And I know you for a while. So what I'm going to do, I think, is stop myself a couple of times to let Réka translate, and then I just go on. That makes sense. A mai témánk, hogy virágozz a nehéz időkben. Régóta szerettem volna veled beszélgetni. I like to talk with you about money. And we had a couple of times, not too many, but some situation where your point of view changed my whole life. Szerettem volna veled a pénzről beszélgetni, mert sokszor volt rövid beszélgetésünk, amikor a nézőpontjaid egészen megváltoztatták a valóságomat. I remember when you and I were staying in Vienna and had a coffee in the morning before class. Emlékszem, amikor Bécsben voltunk, és éppen kávéztunk a tréning előtt. And you asked me about if I'm thinking of becoming a certified facilitator for access consciousness. És arról kérdeztél, hogy milyen lesz, amikor minősített facilitátor leszek az Accessben. And I told you, no, I'm not going to. I'm not doing that. I remember. És azt mondtam neked, hogy nem leszek. And you're like, hell no. Azt mondta, hell no. And you just asked me one question that was, what would it be like to walk around in the world with the energy of being a certified facilitator? És azt kérdezted, hogy milyen lenne az az energia, hogyha úgy járnék kelnék a világban, hogy minősített facilitátor vagyok. And I just got this huge awareness of my life expanding. És egy hatalmas éberség jött, hogy az életem mennyire kiterjedne általa. So that morning actually changed my life because I became a CF and my life changed completely. Szóval az a reggel megváltoztatta az életemet, mert minősített facilitátor lettem, és ezáltal az egész életem is megváltozott. And all the other conversation we had, what I really liked about you is the space from where you ask your questions. És bármilyen beszélgetést is folytattunk, ami a legmegkapóbb volt, az a tér, amiből felteszed a kérdéseidet. And so through this, I just realized that how important is be that space. És ezáltal tudatosult bennem, hogy milyen fontos, hogy legyünk az a tér, amiből ez létrejöhet. Yeah, and so last time when I was in Coconato and I stayed for a day with you. És most legutóbb, amikor Coconatóban voltam, és egy napot veletek töltöttem. And you showed me all this new thing that you are experiencing around money. És amikor megmutattad az új dolgokat a pénzzel kapcsolatban. I always knew I wanted to do this conversation. Mindig is tudtam, hogy szeretnék veled beszélgetni erről többet. Because the way how we be with money is really important. What I just got. Mert nagyon fontos dolog az, hogy hogyan viszonyulunk a pénzhez. So what do you think? You know, now in Hungary it's being difficult for many people. The government changed a lot of things. Everything gets super expensive, and they don't really make that much more money.
És mit gondolsz erről? Mi most itt Magyarországon nagyon sok változáson megyünk keresztül, ugye a kormány nagyon sok szabályozást változtatott most meg, minden nagyon drága, és eléggé nagy a gond a pénz körül nálunk. So most of the people with whom I'm meeting with, they are so scared, and someone actually told me it's worse than the beginning of the pandemic for them. És szinte bárki, akivel beszélek, nagyon maga alatt van, félnek, és azt mondják, hogy talán még most rosszabb a helyzet, mint a pandémia elején. So what else is possible here with the money? What can we do and be during these difficult times? És mi más lehetséges még itt a pénzzel? Mit tehetünk ezekben a nehéz időkben? So, big question. Uh-oh. I'll wait for you to translate. Yeah, okay, one sec. No. We couldn't hear you. Yeah. Can you hear me now? Yeah, I think No. so. Yeah. Sort of, yes. How does it get better with the internet? That's my first question. Mine too. Mi más lehetséges még itt az internettel kapcsolatban? Ez az első kérdésem. And just to firstly say thank you for inviting me to come and have a conversation with you. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtál, hogy beszélgessünk. And it's really wonderful because I actually think that you've said and you are being everything during your introduction that answers your question that you're asking me. És nagyon csodálatos vagy, mert szinte minden kérdést, amit feltettél nekem a bevezető kapcsán, azt meg is válaszoltál a létezésedben. So, firstly, I think it's very important for us to realize that the universe contributes to us in very non-linear and non-direct ways. A legfontosabb, hogy észrevegyük azt, hogy az univerzum nem feltétlen lineárisan, és nem mindig direktben mutatja az utat nekünk. And this is one of the ways in which we kill our ability and our capacities to thrive. És ez az egyik oka annak, hogy meggátoljuk magunkat, hogy virágozzunk. Because we want it the way we want it. Mert úgy szeretnénk, hogy történjenek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. You know, so just to use this beautiful example that you've given us, Nicolette. Csak hogy például azt a példát említsük, amit te mondtál nekünk, Nicolette. You were willing to receive from a conversation with someone that you barely knew. Hajlandó voltál befogadni egy beszélgetést valakitől, akit szinte alig ismertél. You know, and the universe is gifting to us in the most beautiful ways all the time. És az univerzum folyamatosan megajándékoz minket a legváratlanabb pillanatokban és lehetőségekkel. And it's like, are you going to receive it? És csupán azon múlik, hogy befogadod-e. Or are you going to force your future into existence? Vagy pedig megerőszakolod úgymond a jövődet olyanná, amilyenné te elképzelted. And the second, and I would say really the most important part of what you said. No, have I gone again? Can you hear me now? Yeah, now we can hear you. Yeah. So I was saying, and for me, the most important part of what you said. És számomra a második legfontosabb része annak, amit mondtál, az volt. Is that from the question, your whole universe, you perceive this expansion. Hogy magától a kérdéstől az egész univerzumod mekkora tágul. But then you did this really crazy, stupid, insane thing. Hogy utána milyen őrült dolgokat tettél. And you followed that energy. Követted az energiát. You chose
from the energy of expansion, not from the logic of your future. Követted a kiterjedést és a nagyobbá válás energiáját. So I think that's like, I wouldn't say that no. How about now? No. How about now? Now it's good. So, yeah, so I wouldn't say that Hungary is the only country going through a difficult time. Én úgy gondolom, hogy nem csak Magyarország van most nehéz helyzetben. What I perceive as going on is that either we are going to choose to let go of a solidified future. És vagy azt választjuk, hogy a berögzött jövőképünket elengedjük. Or we are going to survive a forced future. Vagy pedig egy úgymond megerőszakolt jövő felé megyünk. And that for me is what I perceive the world is going through right now. És ez az én érdekes nézőpontom, hogy e felé tart most a világ. Wow. So Oh, wow. you have a choice to create something greater and go beyond by not like being in allowance with everything going on, or other way. Otherwise, I would say that. Otherwise, you would solidify that as a future with resisting or aligning with it. Yeah. Vagy ez a lehetőségünk, ugye, hogy egy nagyobb jövőt teremtsünk magunknak, vagy pedig, hogyha nem választjuk és ellenállásban vagyunk, akkor megszilárdítjuk magunkat ebbe a megerőszakolt jövőképbe. Yeah, and this is my question. It's like, if we really ask, what is changing in the world right now? Is it actually that the world is getting worse, or are we actually starting to become aware of what we can choose? És hogyha valójában feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mi is folyik most a világban, akkor az egyik az lehet, hogy minden nagyon rossz, vagy pedig lehet, hogy az a valóság, hogy csak éberek leszünk arra, hogy mi mást választhatunk. And what I'm noticing for myself, but also for a lot of other people, is that if you keep choosing survival, és amit magammal és sok más emberrel kapcsolatban is észrevettem, hogyha mindig csak a túlélésre megyünk, you're going to have a very, very, very difficult time. akkor nagyon-nagyon-nagyon nehéz idők lesznek. Because personally, I don't think survival is the base energy of the world anymore. Mert én úgy hiszem, hogy már nem a túlélés a fő energiája ennek a világnak már. I actually think that we've stepped into something far greater now. Már valami sokkal-sokkal nagyobba és nagyszerűbbe léptünk bele most már. However, you kind of got to stop trying to force your future into existence. De még mindig próbáljuk belepasszírozni magunkat ebbe a létezésbe. As you talk, what came to me was a more expanded future than I was actually perceiving before this conversation. Yeah. It's like, what if it's not getting worse? What if it's getting better? Miközben beszéltél, úgy éreztem, hogy még egy annál is sokkal tágabb és nagyszerűbb jövőnk lehet, mint ezelőtt a beszélgetés előtt képzeltem. Wow. Yeah. It is getting better. 100,000% better. For sure. 100%-kal jobb lesz. My body, I did not have this feeling for a really long time, that my body is actually excited. My stomach has like, I don't know, something going on in there. Like my whole body started to just like, wow. Régóta nem éreztem azt, hogy a testem annyira izgatott, hogy így a gyomrom is szinte gördbe van, és nagyon fura. Wow, excitement. So I can give everyone one really, really great tool. Okay. Just one, no more. Úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy, nagyon nagy eszköze. Csak egy. I would challenge everyone to not watch
any media for the next 6 months. Van egy kihívásom mindenki számára, egyáltalán ne nézzetek semmilyen social médiát a következő 6 hónapban. And also, can you translate, Réka, any news and any media? Ugye, semmilyen hírt, semmilyen médiaforrásból, tehát televízió, social média is. And what if instead you ask the universe to show you what is true? Helyette megkérnétek az univerzumot, hogy megmutassa nektek, hogy mi az igazság. And you built your life based on the possibility of the universe, not the lie of reality. És nem ebből a valóságból teremtenétek a jövőtöket, hanem abból, hogy mi más lehetséges még. Well, I'm in. I'm the challenge person. Nicolette benne van a kihívásban. I wasn't watching any news anyways, but on social media, I have those news popping up, and I will be more aware of that, because when I'm just handling my Facebook page, then nothing pops up. So I guess I just go there and then do nothing else, because wow, I love this. Eddig sem néztem híreket, de most már még éberebb leszek arra, mert néha Facebook feldobál híreket, de észrevettem, hogy akkor, hogy az oldalamat kezelem, akkor nem dob fel semmit, úgyhogy most már még éberebb leszek arra, hogy ott is csak ezzel foglalkozzak, és semmilyen híreket ne hallgassak meg, úgyhogy benne vagyok a kihívásban 100%-osan. Yeah, and it's like, the question is, it's like, what are you holding on to that keeps you in survival? A kérdés az, hogy mihez ragaszkodsz még mindig, ami a túlélésben tart. And the second question is, what do you think you have to change that you don't actually have to change that would allow you to thrive? És a második kérdés pedig az, hogy mi az, amit meg kell, hogy változtass, amit egyáltalán nem kell, hogy megváltoztass ahhoz, hogy virágoztass. I love that you asked this question, because I have 2 programs going on right now. And what I realized when I share to most of the people go to the wrongness of them, that, oh no, I'm wrong, I have to change something about me. Nagyon jó, hogy feltetted ezt a kérdést, mert most 2 programom is fut, és azt tettem észre, hogy amikor odaadom az eszközöket az embereknek, akkor rögtön abba mennek bele, hogy úristen, mi a baj velem, mindent rosszul csinálok, és mit kell, hogy megváltoztassak magamon. It's amazing that what if nothing is wrong with us, and Yeah, there's nothing that we have to, that we have to, it's like, how would you say, you have to fix. Yeah. És nem kell, hogy megszereljük magunkat. And that's the thing. What if it's just a pure change in your point of view that can allow you to receive what's available to you? És mi van, hogyha csak egész egyszerűen a nézőpontodat kell megváltoztatnod ahhoz, hogy be tudsz fogadni azt, ami lehetséges a számodra? And it's like, it really is like this. And I know it's not always easy for us to receive. Tudom, hogy nem mindig egyszerű számunkra a befogadás. It's like everything is available. Everything is here already for us. Minden és bármi lehetséges a számunkra, minden itt van. It's just our fixed points of views that don't allow us to like perceive it and receive it and see it and, have it. És csak a beerőgzött nézőpontjaink azok, amik megakadályoznak minket abban, hogy befogadjuk, hogy lássuk, hogy meglássuk a lehetőségeket, amik ott vannak a számunkra. Wow. It's so much both in my head, because I have this thing going on. I would love to move to a house, and because the government changed all the rules around the utilities and all those bills, you pay like 10 times more than before.
And I was like, oh, I'm not moving to a house because I have to pay so much more. And I was like, who does this belong to? Like you talking about this, I realized, oh my God, how many point of view I do have that I bought from all of this thing going on right now. Olyan sok minden zajlik most a fejemben, sok gondolat, mert hogy nagyon nagy vágyom, hogy elköltözzek egy házba, de a jelen helyzetben, amit a kormány ugye meghozott a rezsivel kapcsolatban, óriási költségek, körülbelül 10-szer annyiba kerül minden, és azon gondolkoztam, hogy hát hogy engedhetném meg ezt magamnak. Majd feltettem a kérdést, hogy kihez tartozik ez, és rájöttem, hogy ez mind a körülöttem lévők gondolataiból fakad, hogy ezt én nem engedhetem meg magamnak. You know, this is what I was talking about. The space you give by your questions. It's crazy. You showed me the space again that doesn't matter. What do I want? What do I want to create? És ezt imádom, ezt a szeret, amiből ismét megmutattad nekünk, hogy nem azt számít, hogy mit akarok, hanem a tér. Yeah. And it's like, what if survival was a trick? És mi van akkor, hogyha a túlélés csak egy trükk? What if survival was the greatest lie that you've ever bought? És mi van, hogyha a túlélés a legnagyobb hazugság volt, amit bevettetek? And it's like, you know, I got myself to this point earlier in the year, and I'm not saying this lightly. I literally went through this. És ez volt számomra is az egyik legnagyobb dolog, ami az év elején leesett, hogy tényleg ez van, bevettük ezt a hazugságot. And I got to the point where I was like, look, if I keep living like this, I'd rather not be here. És arra jutottam, hogy tényleg, hogyha így kell élni, akkor inkább nem is szeretnék itt lenni. You know, and it was honestly the hardest months that I've ever gone through and I've ever experienced. És ez volt életem eddigi legnehezebb hónapja, és legnehezebb élménye, amit átéltem. And it was just really what I was choosing was either I stop trying to survive and live my life. Sorry. Szóval és rájöttem, hogy amit választatok, az vagy az, hogy abba hagyjam ezt a túlélést, és elkezdem élni az életem. Or I just get the fuck out. You know? Vagy feladom. And it took that true choice to start to realize that we are really capable of creating our life. És ez a gondolat vezetett oda, hogy tényleg képesek vagyunk teremteni az életünket. And it doesn't have to be so intense. És nem kell, hogy olyan intenzív legyen. You know, you can have this show up for you and be for you if you would just allow yourself to ask the questions that will give you the space of choice. És meg fogja magát mutatni neked minden lehetőség, hogyha tényleg hajlandó vagy feltenni a kérdéseket, hogy mik azok a lehetőségek, amiket választhatsz. You know, instead of trying to ask a question that's going to force a future in place. És ha nem olyan kérdéseket teszel fel, amik megerőszakolják a jövő felé vezető utat, amit elképzeltél. Wow. So I hope that helps. Remélem ez segít. It did. Because you know what I saw by you talking about this was... Igen, segít, mert amikor erről beszéltél, akkor rájöttem. That sometimes we have to go through things to get what it is. Yeah. What's going on. Hogy néha át kell élnünk bizonyos dolgokat ahhoz, hogy megértsük, hogy mi folyik itt. And it's super uncomfortable. Sometimes you feel like you want to get the fuck out, but then you realize that, wow, there is something here. És ez néha nagyon kellemetlen, és tényleg úgy érzed, hogy hagyod az egészet a francba, de aztán leesik. And then when you get through this, then
you're unstoppable. És amikor túl vagy rajta, akkor pedig megállíthatatlan leszel. I really did have super uncomfortable times in my life when afterwards I felt like, wow, I got this and I'm unstoppable. Sokszor voltak nagyon-nagyon kellemetlen helyzetek az életemben, de utána mindig arra jutottam, hogy képes vagyok rá, és megállíthatatlan vagyok. So I'd like to add something to that. Okay. Kérdezni szeretnék valamit tőled. What if the uncomfortable was your life? Mi van, hogyha a kényelmetlenség volt az életed? What would you be capable of if you didn't have to run away from a... Did I disappear? Sorry, we couldn't hear you. Yeah. You have to ask one more time. So I was saying, what would you all be capable of if you didn't have to run away from uncomfortable? Mire lehetnétek képesek, hogyha nem kellene menekülnötök a kényelmetlenség elől? What I realized about being uncomfortable is that was when that was the time that I was really willing to be present with my life. Arra jöttem rá a saját életemmel kapcsolatban, hogy az igazán kényelmetlen helyzetekben voltam a legjobban jelen az életemmel. And I realized what I was trying to do is I kept trying to make myself comfortable again. És rájöttem, hogy folyamatosan arra törekedtem, hogy újra kényelmesen érezzem magam. And then one day it just changed for me. I was like, fuck it, I'm just going to be uncomfortable until I get to what it is I need to get to. És aztán azt mondtam, hogy hagyom a francba, és akkor inkább leszek kényelmetlenül mindaddig, amíg eljutok oda, ahová el kell jutnom. And that turns on and turns up your presence like you cannot believe. És ez bekapcsolja azt az éberséget, amit elképzelni sem tudtok, és azt a jelenlétet az életekkel, amit elképzelni sem tudtok. What if uncomfortable was the gift of the question that you require? És mi van akkor, hogyha a kényelmetlenség volt az, amit kértetek, amikor feltettétek a kérdést? Everything that is fucking pod. Super uncomfortable for the last month. Yeah. What if it never goes away? Well, so uncomfortable is the new sexy, or what? A kényelmetlenség az új szexi. Yeah, well, actually, it is, because when you're willing to be uncomfortable, and I mean you're actually willing just to be uncomfortable, perceive how much more presence and space you are when you meet other people. És igen, az, mert hogy amikor hajlandó vagy tényleg, de úgy tényleg kényelmetlenül érezni magad, vagy kényelmetlen helyzetekben lenni, akkor elképzelni sem tudod, hogy mit fogadhatsz be, és mi lehetséges még, amikor találkozol más emberekkel. Hogy mit fogadhatsz be. I know the one thing about being uncomfortable is that's when you really find need to ask questions. Mert arra jöttem rá, hogy amikor kényelmetlenül érzed magad, akkor teszel fel igazán kérdéseket. So why chase that away? I'm like, hey, listen, if it's going to make me fucking be in question all the time, bring it on. Miért is teremtenéd ezt el? Mert nézd, hogyha ez teremtheti, akkor mindig is kényelmetlenül szeretném érezni magam, hogyha ez vezet ahhoz, hogy igazán kérdésként éljek. Wow. Wow. Yeah. Oh my God, you just said 5 things that if people would start to do them or, try them, their life would change. Forever. Wow, és most mondtál 5 olyan dolgot, hogy ezt az emberek tényleg elkezdenék használni és alkalmazni az életükben, akkor megváltoztatna az egész életük. Yeah. And this is what if thrival is uncomfortable? Mi van akkor, hogyha a virágzás valóban kényelmetlen? Yeah. I mean, my whole life in the past
3.5 years I was super uncomfortable most of the time. Oh, yes. Kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 3,5 év szuper kényelmetlen volt, mint a végig. Yeah. You know, choosing more is always uncomfortable. Többet választani mindig kényelmetlen. I do have another question. Yeah, please, go for it. Have you ever heard about the foundation class? Nekem is van egy kérdésem, hallottál már az alapozó tanfolyamról? Did you know that I can teach a foundation class since I became a CEO? Tudtad, hogy tartotok alapozó tanfolyamot, mert minősített facilitátor lettem? So you mean the uncomfortable class? Úgy érted, hogy kényelmetlen. Yeah, I know that one. Yeah, but being with you and Erica for those days made me realize how much more you guys could give us by coming from a different space and place. Azokon a napokon, amiket veled és Erikával töltöttem, rájöttem, hogy mennyi minden mást adhat az a tér, ahonnan ti jöttök. And for this reason, I ask you if you would come and do a foundation in Budapest. És ezért kértelek fel titeket arra, hogy gyertek és tartsatok alapozó tanfolyamot Budapesten. Even though I could teach one. Még akkor is, hogyha én is tarthatok alapozó tanfolyamot. But I realized that the space that you could give people would be totally different. De rájöttem, hogy az a tér, amit kiadhatok az embereknek, az valami teljesen más. So, what do you think why people should come to our class in August? Szóval mit gondolsz? Miért jöjjenek el az emberek az alapozó tanfolyamotokra augusztusban? I think people should come to the class in August because actually Nicoletta's being how do I put this? Your generosity of spirit is the thing that allows you to thrive. Azért gyertek el az alapozó tanfolyamra, mert Nicolettnek a lelke és az energiája az, ami igazán hozzásegít majd titeket a virágzáshoz ezekben a nehéz időkben. And that's why I think you should all come to the class. For Nicolette. És ezért úgy gondolom, hogy mindannyian gyertek el az alapozó tanfolyamra Nicolette miatt. I'm actually super excited. So for the very first time, I knew it's going to be amazing. But then when we had the conversation with Erica, I get the energy. This class is going to be life-changing that you guys will holding. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert az Erikával való első megbeszélés után éreztem azt az energiát, hogy ez tényleg megváltoztatja majd mindenki életét. So I really hope that we could give people from this space and, you know, just I do feel that we gave back the space of possibility even in just this conversation. És remélem, hogy tényleg megmutathatjuk ezt a teret az embereknek, sőt, már úgy érzem, hogy ezzel a beszélgetéssel talán adtunk is nekik ebből a lehetőségek teréből. So yeah, guys, we're gonna have a long weekend when we have the class. Come and join us. It's gonna be amazing in downtown Budapest, a beautiful venue, many people, and it's just 1 week before Dane's class. Budapest belvárosában lesz a tanfolyam, az augusztus 20-i hosszú hétvégén egy gyönyörű helyszínen. Nagyon sokan leszünk, reméljük, és ami még szuper, hogy Dane COP tanfolyama előtt egy héttel lesz. So if you guys want to join the COP class and you don't have the prereqs, this is your class. Szóval, hogyha szeretnétek részt venni a COP tanfolyamon, és még nincs meg ez az előfeltétel, akkor ez a ti tanfolyamotok. So we're gonna have the class in English, and we will have the translation by the beautiful Réka. Yeah. A tanfolyam angolul lesz, és én fogom fordítani nektek magyarra. Yeah. There is anything else you would like to add? Van még bármi más, amit hozzá szeretnél tenni? Just my absolute gratitude for you guys and for what you're creating in the world. Thank you so, so much.
Az abszolút hálám nektek, és hogy mi teremthetünk még így együtt a világban. Köszönöm. Yeah, you're welcome. I'm really grateful for you too. I'm not now excited. I'm like, I can't wait for this class. I know my life is going to change. Én is nagyon hálás vagyok, értetek, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mit teremthetünk együtt. And I am also grateful for you guys. No, thank you. Thank you. It was this one and the yesterday conversation was one of my favorite conversations so far. It's wow. Yeah, the world is changing. The world is changing. A mai és a tegnapi beszélgetés volt az egyik legkedvesebb számomra az elmúlt időkben, és igen, a világ tényleg változik. So I have just two more things to add. So we actually have registration form on the Access website. We're going to share that and post that as well. We have the Facebook event already. You can say in Hungarian if that's easier. Yeah. Mondhatjuk akár magyarul is, hogy yeah, but I would like to say in English because we're going to share in different groups where people don't speak Hungarian. Angolul szeretném mondani, mert ugye különböző csoportokban is meg fogjuk osztani ezt a beszélgetést, szóval, hogy értsék angolul is és magyarul is, tehát van Facebook eseményünk, és kitesszük majd a regisztrációs linket az Access csoportban is. Yeah, because you guys can join us online also. Mert hogy online is csatlakozhatok majd a tanfolyamhoz. Yeah, and about this live, so in like an hour or so, we're going to share that on my YouTube channel. So you guys, if you want to listen it again, you can go to my YouTube channel. We're going to share with Graham also the link, and we're going to post this also on SoundCloud. So if you are looking for this conversation, you can go to the playlist and you will find all the conversation underneath the playlist. And then one more thing, that we have another conversation this week because this is a mini interview series. So we're going to see each other on Friday. It's going to be the four of us, you, Erika, Réka, and I. És hogyha újra szeretnétek meghallgatni ezt a beszélgetést, akkor körülbelül egy óra múlva ugye a YouTube-on is fent lesz, a SoundCloud-on is, csak menjetek a lejátszási listára és megtaláljátok ott. És ami még nagyon fontos, hogy ugye ez egy mini interjú sorozat, tehát pénteken ismét találkozunk mind a négyen, Erika, Graham, Nikolás és a Réka. And the Friday live is going to be at 3 p.m. Central European Time. A pénteki live pedig délután 3 órakor lesz. Thank you! You guys are amazing. Thank you so much. Thank you. Köszönöm szépen. Thank you very much. Bye everyone. Bye. Sziasztok!